Willkommen zurück auf Watatsumi. Dort, wo wir stehen geblieben sind. Ungefähr die gleiche Stelle, nur zu einer anderen Tageszeit. Aber weiter geht's. Wir sollen eine Ruine untersuchen und ich glaube, es ist eine Ruine, an der wir schon vorbeigekommen sind. Sie hat auf jeden Fall schon mal meine Blicke gefangen und meine Neugier geweckt. Ich hoffe, es ist das und wir begeben uns einfach mal dahin. Allerdings waren wir schon in der Nähe. Das heißt, wir schnappen uns hier unten unseren Wellenschneider und fahren da einfach mal hin. Oh, schöner Aussichtspunkt. Schickes Foto. Kann man mitnehmen. Ja. Das heißt, es muss irgendwie nach oben gehen, bevor wir... Jetzt habe ich mich verlaufen, das ist natürlich immer schön. Aber der Weg sieht ganz gut aus. Wir müssen ein Stück nach oben. Auf jeden Fall immer sehr nett, dass die Dinge, die man gerade sucht oder anvisiert hat, so angezeigt werden. Eben mit so einem kleinen Pfeil nach oben oder nach unten und ich weiß sofort, alles klar, ich muss ein Stückchen weiter hoch bzw. runter. Auch faszinierend ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass dieses ganze Gelände quasi unterhalb des Meeresspiegels liegt. In diese Insel eingewoben und jetzt gefällt mir dieser Ort noch mehr. Einfach klasse. Cooles Design. Auch ein Ding, das mich bei diesem Spiel immer am Ball bleiben, hat am Ball bleiben lassen. So einfach die Musik immer sehr schön atmosphärisch, immer was Passendes zur Umgebung, zu dem, was ich gerade so mache. Bei manchen anderen Spielen hätte ich dann eher so das Verlangen, weiß ich nicht, Spotify nebenbei anzumachen und entweder eine Musikplaylist oder einen Podcast laufen zu lassen. Aber egal, was ich hier mache, ich mag einfach all das, was drumherum passiert. Ob ich es nun sehe oder höre, das unterstützt alles einfach sehr schön. So, wir sind noch 300 Meter entfernt. Oh, ich komme irgendwo an und das Wetter wird schlecht, fast wie in der Realität. Ein blitzendes Schwert, das ist schon wieder etwas, was mich so weit beeindruckt, dass ich am besten alles untersuchen wollte. Boah. Okay, hier starten wir scheinbar. Genau. Da hat Paimon recht, aber bevor wir
diesen auffälligen Dingen, verdächtigen Dingen nachgehen, klettern wir mal kurz hier hoch und holen uns einen Oculus. Schauen wir mal, das gibt es zu aktivieren. Immer mal wieder ein kleines Rätsel eingebaut und das ist so klein, dass ich es noch nicht kapiere. Das ist natürlich toll. Nicht so einfach, wie ich gerade dachte. Sind nicht so einfach zu aktivieren, wie ich gerade zum Start gedacht hätte. Wow. Der mit den Blitz tanzt. Das war knapp. Ich schaue mich mal eben um, ob hier irgendwelche Gegenstände sind. Die ich gebrauchen könnte. Oh, okay. Oh. Let the show begin. Okay, ich hatte jetzt gehofft, das hat was mit den Säulen zu tun, aber es war nur für eine Kiste, aber über die freue ich mich natürlich auch. Okay, diesmal hat der Blitz mich erwischt. Und das Gewitter wird gefühlt nur schlimmer. Und die Blitze sind scheinbar nicht. Aha, das ist wahrscheinlich eine gewisse Reihenfolge. Und ich hätte es schneller machen sollen. Probieren wir es nochmal aus. Also, zack. Zack. Dafür ist es nicht schnell genug aufgeladen. Dann machen wir zack. Es geht sofort wieder aus. Also ist wirklich eine gewisse Reihenfolge. Hör doch auf. Fangen wir mit Beidou an. Gehen zum Hauptcharakter rüber. Das zeigt uns auch nichts Spezielles an. Vielleicht. Okay, da war es wirklich nicht. Dann habe ich wahrscheinlich schon die richtige Reihenfolge gefunden, aber ich muss etwas schneller sein. Jetzt haben wir es. Sag ich doch. Okay.
Immer schön, nach so etwas auf einen Gegner zu treffen, der sich jetzt einfach mal hier ins Wasser verzieht. Oh. So. Kurz und aufregend. Glad that's over. As monsters go, that one was pretty tough. But what's such a huge Thunderhelm Lodge girl doing here in the first place? It doesn't make any sense. Also, the atmosphere here gives I'm on the creeps. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Huh? Pepe, what are you doing here? Tepe, hat er nicht mal dunklere Haare? Habe ich das schon vergessen? Okay. Ach, sein Titel hat sich auch verändert. Das ist ja cool. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so I thought I'd come and take a look. If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. Guess I came here for nothing. Pepe, don't you think there's something strange about this place? Now that you mention it, there is something a little off about it. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away from Horobashi's remains. Orobashi? Who's that? A god. Horobaschi. Look, there's the corpse over there. Ah. Ah, it's a gigantic snake skeleton! Oh, it looks terrifying! Ich komme den Orobashi was the one Schlangenknochen who brought our näher. ancestors from Kanomiya up to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Orobashi invaded Yashiori Island. Ja, eine Freundin von mir, Lulu, die ich auch mehr oder weniger gerade auf dem Ohr habe, hat mir schon von diesen Schlangenknochen erzählt. Und ja, ich bin schon gespannt, da hinzukommen. The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? Wow, that's pretty incredible! Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt decree. When Wenn Shogun Orobashi Raiden attacked irgendwas civilization, verloren hat, was ihr Shogun wichtig stood war. up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt decree, it's time for someone to stand up and stop the Shogun. All right, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick breather, and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any good. Pass auf dich auf. Don't worry about me. Peak condition. Pepe's sure made some big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Paimon can hardly believe it. Let's report back to Kokomi. So. Dann war es schon hier auf der Insel. Zurück zu Kokomi. Da nehmen wir den kürzesten Weg. Das ist nicht das Menü, sondern die Karte bitte. Danke. Und zack.
Verein is... Kokomi, we're back! Oh, look, Goro's here too! What happened? They look so serious. Approximately how many people are exhibiting these symptoms? I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi, Goro, what's going on? Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I Deswegen called them in hat for er questioning andere and found Haare. out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Most of the officers refuse to hand them over. Still, I did manage to get one. Das Do you know ist something about this? das teuflische Auge der Fatui. So that means our secret sponsor is the Fatui? Oh, But why would krass. the Fatui do this? Forget that. There's no time. Ist nicht, Right now naja, we need to inform the whole army to cease using their will delusions Shuk und immediately. Raiden auslöschen oder was? All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. Ohne sich einzumischen? I just hope we'll be in time to save them. Politische Intrigen hätte ich nie in so einem Spiel erwartet. Soldiers with symptoms. Teppei. Surely he can't have... War doch der Meinung, er hätte dunkle Haare Let's go gehabt. check on him. Oh. Hockt er da hinten? Nee. Teppei, Teppei, Teppei. Wahrscheinlich total blind gerade an ihm vorbeigelaufen oder so. Oh mein Gott. Jetzt hat er ganz weiße Haare. Oh. Hey, guys. What are you doing here? Just a moment. Let me Hat er mal in den Spiegel geguckt oder wie? It's weird. I don't know where all my strength's gone. Oh, right, yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions to the war effort lately. Fighting the Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do when you first met me. Kleiner Einwurf zwischendurch, falls es vielleicht jemand von euch sogar schon weiß. Warum werden die Armeen oder die Samurai immer mit Bakufu bezeichnet und nicht einfach, weiß ich nicht, Armee bzw. Samurai des Shogunats? Etwas verwirrend, weil ich den Begriff vorher nie so wahrgenommen habe und mit nichts aus dem Stand heraus jedenfalls verbinden kann. Wer einen Tipp hat, wer es weiß, gerne in die Kommentare. If only I were stronger still.
The stronger I am, the more I can do for the resistance. Wait a sec. Where's my secret weapon gone? Erzähl mir von deiner Waffe. It wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. I met these mysterious people. Said they were with our supporters. They gave it to me and said that as long as I have the will Umgekehrt, die to Fatui become wollen stronger, dem Shogun helfen? this secret weapon will answer my call. What? It's just like a vision, isn't it? Of course, I've never used a vision, so I wouldn't know the difference. Ja, wirklich eher ein teuflisches Auge. Oh God. Illusion. Doesn't sound very good. So, what's the difference between a delusion and a vision? Delusion, okay. Es wird das Leben des Benutzers auszehren. Heftig. Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here, and we can change together. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Right as rain, I tell you. As soon as I've rested up. Pepe. Hey, where are you going? Hey! Oh. How's Tepe's condition? I have put out the order to cease all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts? No, Fatui it's too aufhalten ist eine gute dangerous. Idee. The Sakoku decree is still in force, so their delusions must be produced within Inazuma's borders. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. It's dangerous to go alone. At least take some troops with you. Keine Your Zeit. Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials.
not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their dilutions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. I'm not going to stop you, but please, be careful. We have lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Jo, dann lass uns mal gehen hier. Huh? You mean to the Delusion Factory? Yes? Really? You aren't gonna think it over first? Nein. Fine. Dann gehen wir mal kämpfen für Teppei und all unsere anderen Kameraden. Wollen wir mal schauen, wie kommen wir da am besten hin. Vom Dorf Higi aus über die entweder diese kleine Schlucht oder wenigstens die zerstörten Brücken. Auf dem Weg dahin vielleicht schon mal den Anleger freischalten. Probiere ich mal mein Glück. Da wäre es kürzer gewesen, aber ich umlaufe erstmal die Samurai, die da hinten sind. Oh, die Kiste nehmen wir mal mit. Hey, it's just a little lucky. Ja. Out the frying pan, into the fire! Lightning slash! Nice. I'm starting to lose count. Okay, was ist das? Das sieht nicht ungefährlich aus. Den versuche ich mal auszuweichen. Wenigstens fürs Erste. Okay, dann muss ich da lang. Dann finden wir mal heraus, wo hier was produziert wird. Da geht es scheinbar in eine Höhle. Und wir erledigen erstmal die Samurai hier. Dann können wir in Ruhe schauen, was hier los ist. Boah, Mist, das Timing war nicht das Beste. Oh. I'll protect us. Oh no! Nice and spicy.
How's this? To ashes! So. Gerade nicht so konzentriert, aber doch irgendwie geklappt. Gut. Das. The more the merrier. First round's on me. Geht scheinbar irgendwo da rein. Teleportationspunkt freigeschaltet. Womit? Okay, Fabrik der teuflischen Augen. Dann gehen wir mal direkt rein. Wünscht mir Glück. Level 59. Wir sollen auch Eis mitnehmen. Feuer, Wasser, Blitz und Eis. Dann kommt Barbara mit. I trust you. Blitz. Und ich denke mal Jeong-Yun, um auch noch mal ein bisschen drauf zu hauen, dann lieber als Kay. Ja. Present. Bin ich mal gespannt. Das ist ein neuer Dungeon. Auf geht's. Sieht interessant aus. Wow, was war das? Wow, was ist? Warum kriege ich Schaden? So, ja. Der will die wahrscheinlich beschützen. Der schützt den, der... Warte, wo ist der? Da. Genau, den wollte ich haben. Ach, dich wollte ich gerade aufrufen. So. Oh, muss reichen. A touch of frost. Haben wir das geschafft? Erhalte Amulett. Okay. Mit dem Amulett komme ich weiter, oder? Aha. Ein Fahrstuhl. So, is this what delusions are made from? So much crystal marrow. Interessant. Now where have we seen that? Wait a second. Are they getting this from Rito? Oh. So the Conjure Commission are... Keine Ahnung, was hier passiert. Kurz die Übersicht verloren, ey. Wow. Get me going. Help, Boba! Get them! Nice and slow. No! Oh no! I ruined everything. Nicht aufgepasst. Swift and merciful. Racy! Nice and spicy. Let's dance. Oh, oh, oh. Wow, was ist denn hier los? Out of the frying pan, into the fire. So, die ist erledigt. Eyes on Ganz me. schön nervig. Wow, wow. Seriously, attack!
forth! Boba, get them! Okay, die Tür führt in die gleiche Richtung wie die Tür oben. Was haben wir hier noch gefunden? Hofleiter. Die Situation des... Oh, das ging zu schnell. Lesen wir gleich nochmal. Die Situation des Bürgerkriegs in Inazuma ist derzeit ungewiss. Je länger sich der Krieg hinzieht, desto vorteilhafter wird uns die Situation sein. Um die Abhängigkeit der Widerstandskämpfer von teuflischen Augen zu vertiefen, müssen die Flammen des Krieges weiterhin geschürt und die Kampfwillen der Führung auf beiden Seiten weiter verstärkt werden. Also handeln die in komplett eigenem Sinne, nicht mit dem einen, nicht mit dem anderen zusammen. Ich rufe alle verfügbaren Kameraden auf, die Arbeit von dem 2. Marineleutnant Nathan zu unterstützen, um Sangonomias Plan auf einen schnellen Sieg zu vereiteln. Falls es schief läuft, tut alles Erdenkliches, um Nathan bei seinem Rückzug zu unterstützen, bringt alle zum Schweigen, die Informationen über uns und die Fatui nach draußen zu geben. Diese Mission ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherung unserer Versorgung mit teuflischen Augen. Kein einziges Detail darf übersehen werden. Okidoki. Dann schauen wir mal. Yikes! It looks dangerous! We'd better watch our step or we might get hit! Was sind das für eine... Oh. Oh. Hier ist ein Fahrstuhl. Nächster Fahrstuhl. Nächster Fahrstuhl. Okay. Next. Ups. Und noch ein Amulett. Wo geht's? Ah, wahrscheinlich kommen wir jetzt in diese Tür rein. Oh, protect us! Ah ja. Intruder spotted! Okay. Do not let them impede the work of the Harbingers. You'll never get out of here alive. So, der... Wow. No slacking off. Is that all you got? Whoa. No. Ready, steady, go! Can't run. Super. Went too far. Geschafft. Oh, da habe ich trotzdem erwischt. Nicht gut. Submit for judgment. A touch Sehr of schön. This is bad. Eis das Beste gegen ihn. Das ist schon mal gut. Nice and spicy! Now this idiot must have a death wish. Sehr schön. Da sind die Don't nächsten. be intimidated. Lord Harbinger will be here soon. Oh. Race you! Ja, schnell raus. Ganz schön was los hier. Das ist Eat this! sehr schön. Freut mich gerade. Endlich mal wieder ein bisschen Action hier. forth, my blade. Oh, okay. Spirit blade. Attack! Out of my sight! Oh, okay. Fatua Natashka scheint gerade ein Zwischenboss zu sein. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh nein. Let's dance! Danke für die extra Energie. Aha. So, oh, schon wieder gefangen. Nicht gut, nicht gut.
Wohin? Wohin? Dahin. Nice and spicy. Ups. One with my blade. Out of my sight. This body belongs So. to ice. Sehr schön. You actually managed to find this place. Oh, okay. Congratulations. Scaramouche. Bin der Meinung, den habe ich schon mal in einem Probelauf gesehen. Wusste aber nicht, dass es eher sich um einen Gegner handelt. Barely 2 words in. And you already look like you want me dead. Ihr verteilt die teuflischen Augen an die Rebellen. Ihr stellt die teuflischen Augen her. Nehmen wir das erste. Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. Hä? You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. For just a small price, they get the feeling of controlling the world. Trading their life for supreme power. Small price? Pretty good deal, don't you think? Weiß nicht, ob das ein kleiner Preis ist. The Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time, but each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Hey, calm down! No! Oh, was jetzt? That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What? Wer war das? Kam mir irgendwie auch bekannt vor, aber kann ich gerade nicht zuordnen. Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Come on. Okay, that's positive. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Hyman's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I?
Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? Die Geheimtechnik möchte ich dann gerne lernen. Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? Ja klar. You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed, I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleagues' behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that's Miya Kokomi. She really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person, but alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. Natürlich. Ist das der Grund für meine Rettung? You've met her, right? Ja, direkt unter der Statue bei der Zeremonie. I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the Traveler met later? What? Does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Warum macht sie sich so eine Mühe? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. Aha, Jean-Lee hat schon mal davon erzählt. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing, though.
perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. Was ich tun soll. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Puh, aber warum Don't müsste you ich das jetzt machen? realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. Okay. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Alles klar. Das war echt viel Input. Die Fatui, die sich gegen den Shogun Raiden stellen, wie eigentlich auch gegen den Widerstand. Wollen die irgendwie gegeneinander aushebeln und für sich selbst ihre Gegner aushebeln. Shogun Raiden ist nicht Shogun Raiden und doch Shogun Raiden, wenn man in ihrem Innersten ist. Und wir sollen jetzt ein Training erhalten, um gegen sie vorgehen zu können. Dem widmen wir uns einfach beim nächsten Mal. Für heute mache ich dann erstmal Schluss. Alles erstmal verarbeiten, was ich so aufgenommen habe hier. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, auf geht's zum Anti-Shogun Raiden Training. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war auf jeden Fall mal ein aufreibender Ablauf in der Story von Genshin Impact. Wenn euch das soweit gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da. Abonniert meinen Kanal und für weitere Infos über das Spiel und um die Welt von Genshin Impact klickt einfach auf das Video.